mesh. Membrane is somewhat banig or mesh or something that encapsulates. So usually a cell has membrane, and um, lipids and protein, of course, are the culprit behind that layer. So what is the anong gamitan mo lipid content? So we have here lipid, not only separate cells, paniluhan ko lang not only separate cells, so hahawa niya at cell ha environment, just like water. Tapos sa ibang mga cell, division, bali yung divide, of course your membrane does that. And then it has also important roles in transport of specific substances. So, may mga substances nga nakakalusot ito nga membrane. May dalawa di rin papalusot ito nga membrane. Kumunod ka silang bida. Then you have so usually ito nga membrane is it's composed of lipid and a um, protein. So phosphoglycerides are examples of amphipathic. So amino molecule nga it can act as a hydrophobic and hydrophilic. May daniya site hydrophobic and hydrophilic. And they are the principal. So meaning hirap pinakadamok nga component it imo membrane. Phosphoglycerides. Okay? The existence of lipid bilayer. Another term here is lipid bilayer. Lipid nga duduha by layer. So meaning duduha ka layer nga lipid. Lipid bilayer. So may daniya hydrophobic interactions. Bilayer system is that latter contain proteins. So the important difference ko no ang pagkakaiba imo lipid bilayer kay lipid bilayer it can be may mga lipid bilayer nga ada gawas. There as a membrane. Pagkakaiba lang nira kay itong imo cell membranes is it contains protein. Talang imo lipid bilayers are just lipid nga nasa-separate. Layer hera, sorry. Layer hera since the hydrophobic both ends of those layer is nagkakasinabot. They are interactive. Tapos itira gawas, ani mo may part niya nga puro ato gawas kaya nagdidiri ay man tara. Kita niya tira. Anyway, may picture kaya sa kanto. Dito. So, my proteins and steroids, lipids with characteristic, that's the definition of your steroids. They are lipids na may few string. So, general litera. Mga hormones, mga steroids, litera nga type in lipid. Then you have another one, importante nga lipid, sa lalawa, sa tao, an animal, is cholesterol, a steroid that occurs in cell membrane. So, adara mismo ito in cell membrane. Okay? And the precursor and of other steroids. So, hiragapit yung titikangan. Kung naghihimo in hormone, ito ni mulawas, kaya tungod kailangan nimo, so hira itong precursor, meaning hira yung titikangan, meaning building blocks. Or tika nga era, may ma-react something, kasi may himo na ito hira nga klase ni steroid, ang precursor. Okay? So, you have maliban hiton, what are the structures? So, amo iton imo lipid bilayer. Actually, amo lipid bilayer. So, simple kitaon, you have the polar head. Polar head, bagyang blah blah, no? But actually, it's a group of compound, a group of molecules wherein in totality niya is polar hiya. Tapos adin niya bagan ikog-ikog na non-polar. So, ano imo non-polar nga ikog-ikog? Kay bilayer man lagi duha ka layer. Of course, they are both hydrophobic. So, but they are philic to each other.
Diba? Like dissolves like. So, ibig sabihin ko, nadiri rin tubig. Kaya nga duha, nagkakaroyo gaya tira kalugarin. Isang amo tira nga adira inside. While this polar head, amo na ito adat surface tubig. So, ibig sabihin, nagluto-luto lang nga tubig. Kaya iniya, nakaroyog man tubig. So, kung may tubig ni mo dida nga kuan, ibutang ni mga taba, maupod-upod hiya. Diba? You could just imagine kung maray hiya affinity to water. Dirit hiya makadto kung makainit tubig. Samantalang kung may dani affinity, the fact nga naka-enclose ang nadirihan tubig, so usually it can somewhat control things in the molecular level. The lipid bilayer, an aggregate of a lipid molecule in which the polar head groups are in contact with water. Ito ni mo, ulo-ulo, nakaroon ng tubig. Contact, may positive, negative. Both inner and outer layers of the bilayer contains mixtures of lipids. So again, dami itong lipids, dami mga classical lipids, but they are all lipids contributing to making the lipid bilayer. So, ano man kuno ang gamit or ano man kuno ang epekto kay niya lipid bilayer. So, kung kitaon mo itong lipid bilayer, kay diri man tiya 2D, so 3D form, bagang 3D niya sa dini. Again, bugos siya, bagat yan, ang imo mismo na-encapsulate mo cell. Okay, so that's the lipid bilayer in context. So, makikita natin nga, nalibot itiya, ginbagalan yung ginutod din. Okay, amot isort nakikita natin nga, kung kikita tayo itong cell, nakikita tayo microscope, amot itiya bagan fine nga aadaya gawas. Okay, that's the lipid bilayer. Pero, of course, 3D ito ya, meaning, blob ito ya, diri tiya kay 2D. Okay, kikita taman microscope, haigbaw. Kumbaga, na-penetrate kay, kung man natin bagang transparent man natin. Pagkala niyan transparent niya. Okay, so this is the hydrophilic surfaces. Ito, pwede din may tubig, dito kaya pagawas. Okay, so they are in contact with water in hydrophobic part, yung lipid bilayer outside from water. So this is the outside of your bilayer. Makikita niyan iya mga amo ta natin nga damo iba-ibang klase because your head in cerebroside, ganglioside, phosphoacid glycerol dili making it polar. Adi din yung mga non-polar thing. Yan yung mga fatty acids usually. Diba? Kinita kanina. So, di manera. So, mga gangliosides, mga structure. Pwede na mga tiil-tiil na. Anyway, just look at them to know them better. Just like I'm also just learning them. These are the steroids. So, cholesterol, testosterone, estradiol, progesterone. I think this one is pagpanganak ini isa yung mga babae, adi ka ng lalaki, adi ka ng babae, isa yung mga hormones sinira. Cholesterol ini common ini taba. Tawag natin yung mga cholesterol, diba? Bad cholesterol, good cholesterol. So again, they are steroids. Ano doon, steroids definition? May da mga rings. So may da mga rings. Mga rings meaning mga cyclic compounds. The aromatic rings are probably a cyclic compound. Cyclocompounds. Dapat adi, basa-basa lang, and then you have a lipid composition of rat liver cells. So, amat atong kanang rat, ay then amit ng mga lipid na contain itong lipid bilayer, most usually. Kung hira ito na encapsulate ng lipid bilayer. In weight percent, the lipid composition of membranes. So, bugos na membranes, may proteinous material ito niya, ang amoy nito lipid content. So, nakabutang ka na dito, di ba? Na-range from 20 to 80% ani mo proteinous material. So, na-range liwat from 20 to 80. Or baliktad, 80 to 20. Hindi mo range, hindi mo repeat. So,
necessarily lipid bilayer, but all the lipids there is in cell. Unsaturated fatty acids have a kink. So, amo na tinisiri ngayon. Basta nga ni may double bond, unsaturated talks about the double bonds. So, kung may double bond, may daka kink, bagahin na pipilo. May dani mo pagpilo kay naliko man, di ka naman straight chain. Diri ko diya sugad ka straight. Yan mo double bond, again, ani mo single bond nga magkahilera. So, that is the Drecheletia. We call it an open chain. Open chain gid gihapon, pero may danan nimo naliko nga part pag may danan mo double bond or triple bond. Kay ito dida, may dat nimo dida flat nga part. Kung damo ito yung side, naka 3D man ito ya, diri man tiya sa laka side. Tama to, unsaturated fatty acids have a kink in the hydrocarbon chain that does not exist. Diri ko no ito nahihinabo ang mga saturated fatty acids. Okay, of course, single bond layout. Di man yan, klaro. Makita, di man. Two double bonds, kita ano pag may duha nga double bond, damo rin na kink, samantalang may isa, kink na nahiwi niya nga da. Ano mo, waray kink, a saturated one, is the virtue. So, double bond man. May duha nga double bond. So, na-durdok with kink. Schematic drawing proportion of highly fluid phospholipid bilayer. The kinks in the unsaturated side chains prevent close packing. So the more ka nga may kink, the more nga mas higloag. So the more nga mas higloag, diri close in packing, so diri na dirigit. The more nga dirigit nakaka kiwahera or So pag the more nga waray kink, nag-compress sira masyado. So making it, I think amo gapit yan reason na kadto about an pagiging oil ng pagiging fats. Okay? Ani mo kanan tanom kasi mas himubo an ira melting point. Meaning mas liquid ira haron temperature. Amo tiya. Reason. Okay? So tugtugalan niyo itong mga reason para nakakaintindi. And the presence of cholesterol may also enhance order. So meaning ang presensya nimo cholesterol, kung the more nga may cholesterol, nakaka-alter yan nimo order nganhin paging rigid. Rigid meaning diri madagmit-dagmit mabuak or makiwa. So enhance order and rigidity. So stiffening medyo pagiging stiff, matiga or diri malubay, stiffening of the lipid bilayer by cholesterol. Tungod ang cholesterol. The presence of cholesterol in the membrane reduces the fluidity. So, ang imo pagiging fluid kasi is the more nga nakakakiwa it imo molecule. So, sumering nga ni nga reduces fluidity, kaya nagiging compact more it imo molecule. So, the more nga compact, nakaka-exercise yan na ito yung tinatawag nga van der Waals interaction. So, again, van der Waals interaction, mga secondary bonds ito nira nga nahinabo nga cositon imo viscosity, diba? Kay ano na transition dahil imo substance from liquid to solid itira. Pag damo nga ni tira, the more nga liquid hira imbis nga gas. Pang so dito or the more nga malaksi mag solidify itimo substance. Ang kasi ni reduce fluidity by stabilizing extended chain conformation ta kadtong carbocation tails of fatty acid as a result of van der Waals forces. So nagiging surugok nga ni mas na counteract imo van der Waals kay granite naman imo imo mga atom. The more nga granite atoms, focus ito that van der Waals. So yan. So may cut again the video para din sa